So inside the seminiferous tubule, okay, the spermatogenesis takes place. Okay. And if you see those cells which are located in between the seminiferous tubules, okay, இருக்கு இல்லையா? இங்க வெளியெல்லாம் cells இருக்கு இல்லையா? Okay, these cells are known as Leydig cells or interstitial cells. Okay, the cells would appear in Leydig cells or interstitial cells. Okay, now this interstitial cell produces the testosterone, right? This testosterone is produced by this interstitial cell. So they produces testosterone. Okay. Now testosterone produced by the interstitial cell comes under the control of one hormone, okay, which is known as the luteinizing hormone. Yeah. So luteinizing hormone. Do you remember which cells produces luteinizing hormone, or which organ produces luteinizing hormone? Yeah, Urka. Luteinizing hormone is produced by. Don't remember. It's produced by anterior pituitary, isn't it? Anterior pituitary. Okay. In response to gonadotropin releasing hormone produced by hypothalamus. Yeah, clear. So that considers or that makes this as hypothalamus, pituitary, gonadal axis. Okay. So this is the one there. There is a cell called Leydig cells, okay, which produces the testosterone. Clear. Okay. Then Yes, sir. okay, very good. Okay, then let's go next. This was just the male gonad. Okay, the next one is female gonad, which is ovary, isn't it? The cross section of transverse section of testis and gonad. Yes, of testis. Okay, this is with in a greater detail. We will study when we study about reproduction. Okay. Okay. So next is the ovary. Testis को ovary को inner difference and testis is located outside the body, right? However, ovary is located inside the body, right? Which means indirectly, okay. And both are involved in meiosis. You already studied. So meiosis in ovary happens in body temperature, whereas meiosis in testis
happens in temperature 2 degree or 2.5 degree lesser than body temperature. Okay. Second thing என்னன்னா ovary நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ovary makes the you get hormones from the ovary. The thing is that ovary வந்து ஹார்மோன்ஸ் சேருது வந்து have you heard about follicles கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Follicles. Mm, no, sir. No. Okay. Ovulation, reproduction basics வந்துச்சு எங்கேயாச்சும் மேபி நைன்த்லயோ டென்த்ல ரைட்டா ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஒவிலேஷன் ஒரு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா Yes, sir, at the day of 14th. எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஒவிலேஷன்ல வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஒவிலேஷன் டு யூ ரிமெம்பர் ஒவிலேஷன்ல என்ன நடக்கும் ஏதாச்சும் ரஃப் ஐடியா egg is released இல்லையா yeah the ovulation yeah ovulate ovum is released release of egg exactly right so in the ovum சொல்ற structure இருக்கு இல்லையா they are built up okay, in a structure called follicles சரியா follicles குள்ள தான் ovum build up இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் இயர் நம்ம ப்ரிலிமினரி படிக்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அங்கே ரெண்டு பார்ட் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஃபாலிகுலர் ஜெனசிஸ் பார்ப்போம் அண்ட் பேரலி வந்து ஊஜெனசிஸ்ன்னு பார்ப்போம் இல்லையா ஊஜெனசிஸ் சொல்லும்போது இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் ஃபாலிகுலர் ஜெனசிஸ் சொல்லும்போது இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே தட் சரௌண்ட்ஸ் தி எக் ஓகே ஸோ பேசிக்கலி எங்களுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இல்லை பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே So as you see, as you see, this is the structure of graphene follicle. So graphene follicle சொல்லும்போது ஓவரியில வந்து இது இருக்கும் இல்லையா ஓவரியில வந்து as you know ovary okay there are follicles ovary there are follicles and these follicles develops okay into primary follicle then secondary follicle then tertiary follicle and the mature follicle is known as the graphene follicle okay and this until to reach graphene follicle it takes around 14 days okay. And 14th day வந்து as you see okay, here the inner structure this one the structure இருக்கு இல்லையா this is the egg so this egg is released on the 14th day which we know as ovulation right our goal is not about the ovulation okay. Our goal is to understand the hormones produced by the ovary okay so as you see that ovary directly do not produce the hormones okay but ovary uh, gives the or house the follicles okay and follicles gradually develop ஆகும்போது and do you remember that follicles on the in this stage arrested இருக்கும் did I talk about that in the cell cycle நம்ம பேசணுமா சரி பேசல வந்து சொல்றேன் மியாசிஸ் இருக்கு இல்லையா மியாசிஸ் நடக்குது இல்லையா
ovum la. So ovum is arrested. The prophase one, okay, prophase one of prophase one இருக்குல்ல prophase one ல diploid stageல வந்து arrested right and the arrest ல எப்போ release ஆகும்னா when the follicles starts developing. There are around 60,000 follicles when the child is born. Okay, and that is the conjunctive. Okay, so anyway, so follicle as follicle grows. Okay, more numbers of granulosa cells வந்து grow ஆகும். Granulosa cells இங்க பாத்தீங்கன்னா சுத்தி இருக்கு இல்லையா, these granulosa cells okay are involved in making the hormone. Okay, so these granular cells releases the hormone which we know as the estrogen and testosterone. Okay, sorry, not testosterone, estrogen and progesterone. Okay, testosterone is produced by the testes. Okay, so granular cells they produce the estrogen. They also provide progesterone. Right here, so they provide estrogen and progesterone. And these estrogen and progesterone both are steroid hormone. Okay, of course, testosterone is also steroid hormone. Okay, they are steroid hormone. Right? Apart from that, okay, now these are steroid hormone. Okay, so this is ovarian steroid hormone. Okay, and there is also peptide hormone, which is known as relaxin. Okay, so relaxin is also produced by ovary, not by the follicles. Okay, they are provided by the ovary. Okay, this is protein hormone or peptide hormone. Right, this is peptide hormone, and estrogen and progesterone or steroid hormone. Okay, so the steroid hormone of the ovary will be the estrogen and progesterone. The peptide hormone of the ovary will be the relaxin. Okay, there's one more hormone actually, which we know as the inhibin. Okay, so one and two, which are both peptide hormone. Okay, then again one and two, estrogen and progesterone. These are steroid hormone. So now, if we consider their function, okay, so function of let's start from testosterone. Yeah, so testosterone சொல்லும்போது testosterone என்ன function இருக்கும் basically? Do you remember testosterone? Testosterone function என்ன இருக்கும்? So basically it's a steroid hormone. Yeah, it's a steroid hormone, which means it's derived from cholesterol. Derived from cholesterol. Yeah, so cholesterol வந்து derive ஆயிருக்கு, right? Okay, then function என்னவா இருக்கும்? There are so many functions, right? Basically, they are involved in okay development of reproductive male reproductive structure. Okay, they are necessary for the development of okay infant. Okay, agree with you. Okay, yeah, necessary for the development of male reproductive structure. Then important for spermatogenesis, as infant says. Important for spermatogenesis. Right? So male reproductive structure சொல்லும்போது structures programming okay, right? Okay, then where என்ன பண்ணும்? So these are internal functioning happening. Externally பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்? Okay, so there is a secondary sexual characters. Okay, development of secondary sexual character. Secondary sexual characters like என்ன ஆகும்?
Now, beard, most, Growth of beards. right, exactly, growth of beard, mustache. Where, sound, voice, Voice box. voice box Larynx and larynx grow ஆகும். Right. So அதனால என்ன ஆகும் sound sound will change. sound will change இல்லையா சரியா high pitch low pitch High pitch. high pitch low pitch இல்லையா female தான் high pitch right okay so low pitch ஆகும் சரியா and deepening of voice voice deep ஆகும் yeah. Then increase in height okay because of elongation of bones okay so, or you can say limb elongation it also supports retropoiesis retropoiesis and what is retropoiesis retro retro இங்க கேட்டீங்க retro is retro means basically red okay okay so retro RBC right erythrocyte so site are cells right right so erythrocyte are RBC so erythropoiesis is RBC formation they also have some role in RBC formations okay and of course okay so this were about the testosterone okay now currently if you see about the ovarian hormones okay? So, ovarian hormones சொல்லும்போது okay so, ovarian hormones சொல்லும்போது like I said it's progesterone estrogen and relaxin okay? Relaxin inhibit so as you know the hormones levels they fluctuate okay, depending upon the which cycle the female is at that moment is there okay because as you know that the follicles graphene follicles okay, they denatured okay or they get destroyed okay so as they are destroyed the quantity of hormone they produce also lost okay so each month graphene follicles okay, or follicles develops okay through the process of folliculogenesis okay stimulated by or provided by or helped by the FSH and LH okay FSH வந்து support பண்ணும் அதனால வந்து they grow up okay right so let's see that okay, so basically what happens so we have the hypothalamus okay? So now we are talking about the ovarian hormone okay? So in hormone சொல்லும்போது see we have the hypothalamus right? And hypothalamus releases gonadotropin releasing hormone okay this gonadotropin releasing hormone triggers okay the anterior pituitary okay, to release two hormones okay, which are the luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Yeah, FS stands for follicular stimulating hormone, right? So the follicular stimulating hormone. Okay, so the follicle particular okay, right? So then now they goes to the ovary, right? Okay, they goes to the ovary and stimulate the development of graphene follicles. Okay, so the enters the ovary, enters the ovary, promotes development of follicles. Okay, you can say primary follicles into graphene follicles. Okay, so once they are developed, okay, they will be releasing estrogen and progesterone.
which means so you have to remember one thing. Okay, one thing in the hormone level, yeah, talk about the uh, progesterone and estrogen. Okay. They raises, okay, and then they comes down. Okay, because graphene follicle வந்து ஃபுல்லா மெச்சூர்டா இருக்கும்போது மேக்ஸிமமா இருக்கும். Okay, as graphene follicles they die. Okay, so again hormone level year on year. Okay, so every month there is a cycle. Okay, estrogen level and progesterone level raises and they comes down. Okay, so when we talk about when we study about menstrual cycle, then we relate the process with the estrogen and progesterone along with the pituitary hormones. Okay, so that time you will be more clear. Okay, so now let's see the function actually. Estrogen and progesterone function in so estrogen function in basically. Estrogen function in first thing is that it's a steroid hormone, right? Oogenesis. It's steroid hormone. Then what is it? Oogenesis. Oogenesis. Steroid hormone. Then they promote growth and development of female reproductive structure. So the female reproductive structure over the fallopian tubes, the uterus, okay, ovary, okay, எல்லாத்துடைய growth and development they are involved. They are also necessary for the secondary sexual character. See one more thing that all these hormones, steroid hormones, like, yeah, the reproductive hormones, okay, their production and level is high, okay, during which stage of our life? Can you guess? Which stage of our life? Okay, their secretion is maximum during the adolescent period, okay, because during the adolescent period, okay, the reproductive structures develops, okay, so the quantity of hormone they produce is very high, okay, and one more thing that you can relate is that these hormones also promote, okay, secretion of sebum. Have you heard about sebum? Sebum கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Okay, sebum சொன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வராது. Okay, so do you know about the pimples? Pimples சொல்றோம் இல்லையா? Right. So pimples are clinically they are known as the acne. Okay, clinically வந்து acne சொல்லுவோம். Right? And this acne is because of the inflammation of sebocytes. Okay, so sebocytes are cells, okay, that secretes a waxy, oily material known as waxy கிடையாது oily material is known as sebum இல்லையா? ஸோ சில பேருக்கு வந்து oily skinன்னு சொல்லுவோம். Have you heard? இல்லை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே வந்து சொல்றாங்க இல்லையா oily skin. So that oil kind of thing is produced by the sebocytes. Okay, sebocytes are produced பண்ணுது. Yeah. To keep your because during the adolescent period of body physically total வந்து மாறும் இல்லையா? We just grow like suddenly, right? And suddenly grow ஆகும்போது okay, there's a stretch. Okay, skinல stretch ஆகும். So skin உடைய structure maintain பண்றதுக்காகவும் சரியா? They are released. But thing is that when we say they are oily thing and oily things சொல்லும்போது they are nutritious இல்லையா? Don't you think so? Okay. Lipids contain a huge amount of energy, right? Per gram it provides around 9 kilocalorie of energy, right? So there are bacteria which want to consume those lipids. Okay, so they attack the sebocytes, okay, and causes inflammation. Okay. So that inflammation of sebocytes is known as acne, or in local term is known as pimples. Right? So production of sebum is somehow related with the
the quantity of steroid hormone, okay, reproductive hormones produced by the body. Okay. So அதனால வந்து if you see pimples இருக்கு இல்லையா, they or acne இருக்கு இல்லையா, they are generally found during the adolescent period. So once the person get adult, okay, then generally in general, okay, the quantity of sebum production goes down. Okay. Generally வந்து adultsல வந்து நீங்க வந்து pimples பார்க்க மாட்டீங்க, but you see pimples in people who are in adolescent age. Okay. So adjustment கொடுக்குறாங்க இல்லையா, like might you have seen some adjustment that for specific for some cosmetics for solving the problem of acne. Yeah. So அதில் வர models வந்து are they adults, are they kids, or are they adolescents? Adolescence. Adolescents. Yeah, that's the thing. Okay. Right. So that's the reason why adolescence suffers from that issues. Okay. Right. So secondary sexual character that includes, so that includes like breast enlargement, okay, followed by broadening of pelvis, okay, wider hip exactly. Okay, so if you see skeleton, yeah, skeleton pattern, if this is a male skeleton or it's a female skeleton, okay, identify the easiest way is by looking on the type of pelvis. Yeah, pelvis வந்து broad இருக்குன்னா, okay, or wider இருக்குன்னா, okay, it's a female skeleton. Narrow இருந்துச்சுன்னா, it's a male skeleton. Okay, and why it's broaden? Pelvic region ஏன் broad ஆகுது? Pelvic region broad ஆக reason என்னன்னா, because in future, okay, this person is going to bear a baby இல்லையா, பேபி பேர் பண்றதுக்காக வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, பேபி சொல்லும்போது பேபியோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் approximately at the time of birth? It comes somewhere around 3 or 3.5 kilogram. Okay, may go up to 4 kilogram. 3 to 4 kilogram இல்லையா வெயிட் வந்து தாங்கணும் இல்லையா, சரியா, for that the pelvic is designed, okay, so that it can bear the weight. Okay. Yeah. Okay. And then they are also involved, okay, high pitch voice. Yeah. Okay. So this is during the development of secondary sexual character. Okay. Okay. Meanwhile, they are also necessary, okay, for the growth of, they are necessary for the growth of, of endometrial cell. Have you heard about endometrium? Endometrium இருக்கு இல்லையா, endometrial cells. Okay. Uterusல வந்து there are three types of cells, okay, or three types of tissues uterus have. Okay, டீடைல் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஜஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் நீங்க புரியுறதுக்காக, சரியா. யூட்ரஸ்ல வந்து பேசிக்கலி யூட்ரஸ்ல வந்து there are three different types of layers. Okay, perimetrium, perimetrium இருக்கும் most outer. Then there is myometrium. Myometrium is located in middle part, and then there is endometrium. Endometrium is found in innermost region. Okay. Okay. And during the menstrual cycle, this particular endometrium is washed away. Okay. இதுதான் வந்து washed away போயிடும். Okay. So they are grown every month. Every month endometrium grows. Okay.
And this growth of endometrium, growth na in the meaning of cell division, isn't it? Okay, when we talk the tissue grows, that means mitosis is taking place. Right? So இந்த mitosis நடக்குது இல்லையா? Okay. So mitosis நடக்கிறதுக்காக the signal promoter player. If you remember, I told about mitogens. Okay, that mitogens are cytokines, சரியா, or cell signaling molecule which promotes mitosis. Okay, so அங்க வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனோட ரோலும் இருக்கு, சரியா. So as estrogen is released, it triggers the growth of endometrium, சரியா. endometrium growth வந்து promote பண்ணும், சரியா. அதனால தான் வந்து as the estrogen level increases, the thickness of endometrium also increases. Okay, so in the particular part இருக்கு இல்லையா, we will when we see about the menstrual cycle, சரியா, அப்போ வந்து உங்களுக்கு clear புரியும். இப்போதைக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா that this particular hormone estrogen helps in the growth of endometrium. Okay, detail அப்புறம் சொல்லி தரோம். Right. Okay. The next is progesterone. Yeah, so next is progesterone, and progesterone is also a steroid hormone. And this particular steroid hormone is very much important. Okay, now what they do, okay, they promotes synthesis and storage of nutrients by the endometrial cells. Okay, endometrial cells. Okay. So why the endometrial cells is synthesizing and storing nutrient? எதுக்காக பண்ணும்? எதுக்காக பண்ணணும்னா endometrium எங்க இருக்கும்? As I told you, they are found in the uterus. Yeah, uterus. We draw basic structure of uterus. For the maintenance of endometrial layer. Endometrial layer maintenance காகவா? So, yeah, maintenance endometrial layer நம்ம Yes, sir. சொல்றோம். So, yeah, see, uterus உடைய purpose என்ன actually? What is the purpose of uterus? Okay, so let's consider that this is the ovary இங்க இருக்கு வச்சுக்கோங்க. சரியா? So இங்க I told you that there are three layers. Okay, layer one is perimetrium, then the next layer is myometrium, and the innermost layer is the endometrium. Right? The thing is that if fertilization takes place, சரியா, ஓம் fertilize ஆச்சுன்னா the next stage என்ன இருக்கும்? Implantation. Yeah, implantation means the zygote will come and get settled down in uterus. Yeah, uterusல வந்து settle down ஆகும் இல்லையா. So during that process, the zygote, இப்போ zygote இருக்காது, அது நம்ம வந்து blastulaன்னு சொல்லுவோம், சரியா. So அது வந்து when they starts making the placenta and then they start growing, there's a huge demand for energy. இல்லையா, எனர்ஜி பயங்கர டிமாண்டடாக இருக்கும். ரைட், அப்போ வந்து எனர்ஜி யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க? See, zygote or the growing fetus இருக்கு இல்லையா, fetus சொல்லுவோம் இல்லையா. Okay. So the blastula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியா. நிறைய டேர்ம்ஸ் வருது. Okay, that may create you confused. இதனால okay, blastula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So blastula comes and they want to settle down here. சரியா, செட்டில் ஆகி இங்க இருந்து அந்த placenta form பண்ணி they start growing. But initially, okay, until there's a blood supply develops and the mother's body starts providing nutrient. Okay, so in that condition, there's a demand for nutrient to create all these placenta and all this structure, placenta, umbilical cord, இதுக்கு structure இருக்கு, அந்த energy வேணும், right? So that nutrient is supplied by endometrium. Yeah, endometrium supply பண்ணும், right? Now, endometrium supply பண்ணுதுல nutrient. Okay, that's because of the progesterone, right? And progesterone சொல்லும்போது progesterone நம்ம பேசினோம், like Graafian follicle நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, we saw Graafian follicle, right? And Graafian follicle contain என்ன இருந்துச்சு? Graafian follicle குள்ள egg இருந்துச்சு, right? And there were Graafian follicle. Okay, and there was a process called, as you said, ovulation. Yeah, ovulation என்ன ஆச்சு? Egg is released. Okay, egg is released. What is left? Okay, and I told you that there are so many granulosa cells.
Yeah. So what we got? We got a structure. Okay, that have everything other than the egg. Right? So this was graphene follicle. Okay. So we you remove the egg or remove egg is lost. Okay. So there is a structure found. Okay, which has everything other than the egg. Egg தவிர இது எல்லாமே இருக்கு. Okay. And this structure is known as corpus luteum. Exactly. Okay. It's called corpus luteum. Okay. This corpus luteum is actually producing the progesterone. Right? Progesterone produced, right? And story என்னன்னா if implantation happens சரியா implantation நடந்ததுன்னா that is egg is fertilized and implantation நடந்ததுன்னா okay, they will keep on producing more amount of progesterone. If implantation do not take place, okay, they die. Okay, now this corpus luteum, okay, they die. Okay, they are known as corpus albicans. Okay, and they die. Okay, as they die, then progesterone. There's no progesterone. Okay, there's no progesterone. There's no estrogen. In personal estrogen illena, the supply for nutrient to the endometrial cell also stops. Yeah, endometrial cells to pour a nutrient stop ஆயிரும் oxygen stop ஆயிரும் அப்போ endometrial cell என்ன ஆகும் endometrial cell what will happen to the endometrial cells Starts breaking. they are dying right they will be dead and that dead endometrial cells comes out as menses right so it's a highly interrelated process okay then again the next phase level again follicles develop follicle releases estrogen and progesterone then again endometrial cells starts dividing okay they will grow okay and the cycle continues okay that we know as basically menstrual cycle. Okay, so progesterone they are storing this nutrient. Okay, then storing, and they are very much essential for pregnancy. Okay, they are essential for pregnancy. So they are also known as pregnancy hormone. Okay, so they are also said to be pregnancy hormone. Okay, so progesterone is not there, then maintaining pregnancy will be difficult. Okay, pregnancy cannot be maintained. Okay, that's why progesterone is very much essential. In people who get pregnant and their body is not sufficiently producing progesterone, in such condition they are exogenously another progesterone injections or either progesterone tablets so that the progesterone level can be maintained throughout the process. Okay, in detail, okay, why it happens, how it happens, okay, what is the role, who tells the ovarian corpus luteum to release progesterone, and all those stuffs when we study when we talk about the implantation. Okay, the reproduction implantation படிப்பீங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரோம் ஓகே ஸோ வாட் ஹேப்பன் so let's move on. So basically we already covered all the basic endocrine gland. Okay, so there are certain other organs okay, which also act as endocrine gland, but they are not considered as endocrine glands. Okay, they are not endocrine glands, but they are also involved in endocrine functions. Okay, can you name some which functions as endocrine organ? Idea. Sir, please repeat the question. Question in a like until now we already saw about all the endocrine organs. Yeah, like hypothalamus, then pituitary, okay, then thymus, then thyroid, right, then pancreas, okay, then adrenal glands, okay, then we saw gonads, எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா? So there are certain organs, okay, which are not considered as endocrine organ, but they also take part in the endocrine regulation. So can It you is name? pancreas.
pancreas already endocrine gland தானே. Sir, Pancreas is endocrine gland தானே இல்லையா? The beta cells இருக்கு இல்லையா? Alpha cells, beta cells. They're already engaged in production of it's hormone. also exocrine, no, sir? Exocrine இருக்கு because they also produces enzymes இல்லையா? Pancreatic enzymes like pancreatic amylase, pancreatic lipase. Okay. Yeah, so they are also considered as exocrine gland. Yes, Okay. sir. So what I want to ask you that name an organ, okay, which is not exactly you will say it's an endocrine organ, but they also produces hormones. Okay. For your surprise, okay, thymus is also endocrine organ then Hema. It produces thymosin, yeah. If I say that your Yes, muscles, sir. okay, if I say if your muscles can also produce the hormones, how it will be? Muscles on the hormone produce பண்ணது அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும்? புக்ல It கிடையாது. Okay, not starts shrinking. புக்ல கிடையாது and you don't need for your NEET exam, yeah, just for your knowledge. Muscles also produces certain hormones which are said to be myokines. சரியா? Myocytes, muscles. So the hormones produced by muscles called myokine. Okay. சைட்ல எங்கேயாச்சும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. ஸோ these things I'm saying just to improve your knowledge, not for your NEET exam. NEET examக்காக கிடையாது. ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி ஸோ நீங்கள் நீட் நோட்ல வந்து எழுதி வந்து படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Just for your knowledge. If you're interested, you guys write it down. Okay. There are certain other organs which also produces hormones. Okay. ஸோ அதனால வந்து நீங்க கேள்விப்படாத ஒரு ஆர்கன் இருக்கு இல்லையா? இஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். Skeletal muscles also produces so many hormones which are known as myokines because they are produced by the myocytes. Okay, so one of the very well known, okay, famous hormone is irisin. Yeah, irisin developed also irisin discovery வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் இருந்தது. Okay, when I was a student. Okay, so it's like 2011 or 2012. Okay, irisin discovered பண்ணது. So it's just like 9 or 10 years. Okay. Okay, so if you get time or if you are interested, okay, check out what is the function of irisin. Okay, and irisin also have therapeutic importance. Okay, therapeutic importance சொல்லும்போது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகவும் irisin யூஸ் பண்றாங்க. Okay, so other hormone, okay, adipose tissue also produces hormones. Have you heard that our fat cells also produces hormones? The hormones produced by fat cells are known as adipokines. And there are several hormones they produces. Okay, so one of the very famous hormone is leptin. So leptin is a famous hormone, okay, produced by the fat cells. Okay. So by the way, I want to ask you a question that இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கணும். சரியா? இன்னொரு கொஸ்டின் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா like see we talk about the estrogen, progesterone, சரியா? And just a glimpse of the menstrual cycle. So I have a question that sometime, okay, generally வந்து menstrual cycle வந்து human females எப்போ initiate ஆகும்? எந்த ஏஜ்ல approximately average 11 to 13. 11 to 13, okay, right? Okay. But you see in certain conditions or certain kids, okay, they starts by 8 or 9. Yeah, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? 8 or 9. That's called early menarche. Okay. Yeah, but given timeல இருந்து ரொம்ப முன்னாடியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, right? And in certain condition, you might have also noticed, okay, that the kid crosses 16, 17, okay, and not yet started, okay. So ஏன் அப்படி ஆகுது? ஏன் early ஆகுது? ஏன் late ஆகுது? Do you have a specific reason? Do you think there's a specific reason? It may be some changes in the hormone secretions. Exactly, changes in the hormone secretion. So basically, how body recognizes that yeah, this individual is ready for or this time is appropriate to initiate the menstrual cycle. Okay, it will be hard for you to think. Okay, the thing is that the body measures, right? The reproductive functions, yeah, they are luxury to the body. That is not the primary function. Yeah, primary function are breathing,
heartbeat, digestion, yeah, then the excretion. Okay, these are the very much important functions to keep the person alive, right? இங்க ஏதாச்சும் வந்து பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா வந்து that will be life threatening. Okay, but reproductive system சொல்லும் போது it's not important to keep the person alive, right? அப்படிதானே? If somebody is not reproducing, he will not die, right? If somebody's heart is not working, he is going to die, isn't it? Or Yes, liver is not working, the person is going to die, right? Okay. So other thing what I want to ask you, okay, so if somebody is buying new houses, okay, new cars, okay, investing in land, okay, when will it be possible for a person to invest or to buy cars or maybe buying new house or buying new land? When it be possible for a person to do that? When his income is more than when his his pay. income is high, he would buy High, all these. right, right. It's higher than the basic necessary thing, yeah. Income higher இல்லைனாலும் இஎம்ஐ போட்டு பண்றோம் இல்லையா? Yes, sir. இஎம்ஐ போட்டு நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Hmm. கார் வாங்கும்போது எல்லாரும் வந்து ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்குறது இல்லை இல்லையா? இஎம்ஐ போட்டு வாங்குறவங்க இருக்காங்க, ரைட்? பட் இஎம்ஐ போட்டு வாங்குறோம் அப்படி சொல்லும்போது எப்போ சொல்றோம்? தட் மீன்ஸ் பேசிக்கா நம்மளுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு என்ன நீட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் காசு மிச்சம் இருக்கு, சரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் சொன்னாதான் இஎம்ஐக்கு போகும். பேசிக் பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன? வீடு Yes, ரெண்ட், sir. சரியா, ஃபுட்டு, குழந்தைங்களுக்கு ஃபீஸ், சரியா, அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு okay, இதுக்கப்புறமும் நம்ம கிட்ட வந்து கொஞ்சம் காசு வந்து நிக்குது அப்படின்னா நம்ம வாங்கலாம்னு பண்றோம், ரைட்டா? பிகாஸ் கார் சொல்லும்போது இட்ஸ் அ லக்ஸரி, இட்ஸ் நாட் அ பிரைமரி திங், ரைட்டா? ரைட்டா? ஃபுட் Yes, சொல்லும்போது sir. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லையா? வீடு சொல்லும்போது ரெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்படி லிவிங் இன் ரெண்டட் ஹவுஸ், அப்போ ரெண்ட் கொடுக்கறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ரைட்டா? ஓகே. Yes, sir. ஓகே. Hmm. ஸோ பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் as I said reproduction is an luxury, okay, it's not the prime thing, right? So what happens, body has to consider that how much amount of energy is there, okay, amount of energy எவ்வளவு stored இருக்கு பாடியில, body has to consider. And what will be the meter which tells the body that how much energy is stored? There should be some meter, yeah. For example, when you drive a car or you have a two-wheeler, you can see there's some fuel meter, yeah. Fuel meter நமக்கு காட்டும் எவ்வளவு பெட்ரோல் வந்து டேங்க்ல இருக்கு இல்லையா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம யோசிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் போகலாமா இல்லை 50 கிலோமீட்டர் போகலாமா. ஸோ அதே மாதிரி பாடிலையும் வந்து Yes, sir. fueling measuring system இருக்கு இல்லையா? And fuel measure பண்ற சிஸ்டம் வந்து என்னன்னா adipose tissue, right? You know the adipose tissue that stores fat store பண்ணுது இல்லையா? So fat is a energy தானே, fat energy தானே. You also know that 1 gram of fat is capable of producing 9 kilocalorie of energy, right? And interestingly என்னன்னா the amount of adipose tissue inside the body is directly proportional to the quantity of leptin they secrete. Okay, which means leptin quantity will be directly proportional to adipose tissue. The more the leptin, the more the energy is stored inside the body, isn't it? Body. ரைட்டா? Yes, ஸோ sir. என்ன ஆகுதுன்னா லெப்டின் இருக்கு இல்லையா? லெப்டினுடைய சென்சார்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஹைப்போதாலமஸ்ல இருக்கு. சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லெப்டின் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா பேசிக்கலி இவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குவான்டிட்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா brain சொல்லும்போது hypothalamus இல்லையா? Hypothalamus triggers the release of GnRH, triggers the release of LH-FSH, okay, initiates the menstrual cycle, சரியா? Which means leptin plays a crucial role. Yeah, leptin இருந்தாதான் இந்த process மொத்தமாவே நடக்குது. So when we talk about kids who are very young, like 8 or 9, okay, so basically அந்த kids பார்த்தோம்னா generally body weight வந்து comparatively or adipose tissue உடைய accumulation comparatively அந்த ஏஜ்க்கு எவ்வளவு இருக்கணுமோ அதை விட Higher இருக்கும். ஹையா இருக்கும், எக்ஸாக்ட்லி, ரைட். ஸோ ஹையா இருந்ததுன்னா quantity of leptin necessary to start the process will be reached, சரியா? ஸோ என்ன ஆகும்? ப்ராசஸ் இனிஷியேட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஜென்ரலி கிட்ஸ் who are overweight they tend to have the early menarche, ஓகே. இப்போ வந்து அடுத்தது பார்த்தோம்னா parallelly வந்து 14 ஆயிடுச்சு, 15 ஆயிடுச்சு, 16 ஆயிடுச்சு, 17 ஆயிடுச்சு, ஸ்டில் வந்து menarche ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படி பார்த்தோம்னா those kids are generally underweight, சரியா? underweight இருக்கும், Underweight. ரைட், underweight ஆகும். That means sufficient amount of adipose tissue இருக்காது, இல்லாதனால sufficient amount of leptin இருக்காது, and body will think that it's a luxury, why should we start, okay, because
need of energy is not sufficiently reached. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டோம்னா என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க? நல்லா சாப்பிடுங்க. எக்ஸாக்ட்லி சரியா, நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க சரியா, நல்ல கொஞ்சம் நல்ல நெய்லாம் போட்டு சாப்பிடுங்க. நெய்லாம் போட்டு சாப்பிட மீனிங் என்ன? இன்க்ரீஸ் யுவர் அடிபோஸ் டிஷ்யூ இல்லையா, அடிபோஸ் டிஷ்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சரியா, அதுதான் goal இல்லையா. ரைட்டா? ஸோ சி brain understands the fueling system through leptin. Okay, leptin இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். Right? If I give you 3 cups of payasam, right? Low sugar, medium sugar, and high sugar. Yeah, low sugar payasam, medium sugar payasam, and high sugar payasam. Yeah. And மூணு கப்லேயும் வந்து assuming that 500 ml இருக்கும். சரியா, இந்த மூணு கப்ல எதை நீங்க சாப்பிடும்போது சீக்கிரமா உங்களுக்கு திகட்டும்? ஹை சுகர். ஹை சுகர்ல சீக்கிரமாக திகட்டிடும் சரியா. ஏன் ஹை சுகர்ல சீக்கிரமா திகட்டிடுது? It has more amount of glucose. Exactly. சரியா, so more amount of glucose or more amount of energy இருக்கு இல்லையா. So what happened when you consume that? Yesterday we were talking about the insulin. Yeah. So when you consume that, your insulin level spike ஆகும் இல்லையா. சீக்கிரமா ஸ்பைக், லோல என்ன ஆகும்? மெதுவா ரேஸ் ஆகும், மீடியம்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரேஸ் ஆகும், ஹைல வந்து சீக்கிரமா இன்சுலின் ஸ்பைக் ஆகும் இல்லையா, இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. அப்புறம் இன்சுலின் லெவல் வந்து சடன்லி ரேஸ் ஆகும். And I also told you that the insulin goes to several tissues. Okay, it also reaches the adipose tissue. Adipose tissue போய் insulin bind ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா adipose tissue releases leptin. So the quantity of leptin will be directly proportional to the quantity of insulin, and quantity of insulin will be directly proportional to the Adipose quantity of tissue. quantity of adipose tissue directly proportional to leptin. Okay, so but in the particular scenario வந்து more the insulin goes and binds to the adipose tissue, more the leptin it will release. சரியா, அப்போ leptin வந்து directly proportional to insulin and insulin directly proportional to the glucose இல்லையா. Yes. குளுக்கோஸ் இல்லையா. ஃபுட் சாப்பிட்டீங்க இல்லையா, நம்ம சட்டாயிட்டி பத்தி பேசுறோம், தகடுறதை பத்தி பேசுறோம் இல்லையா. ஸோ நீங்க நிறைய சாப்பிட்டதுனால, சுகர் நிறைய கன்சியூம் பண்ணதுனால குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன ஆகுது? குளுக்கோஸ் என்ன ஆகுது? ரைஸ் ஆகுது. ரைட், குளுக்கோஸ் ரைஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி இன்சுலின். இன்சுலின் என்ன ஆகும்? இன்சுலின் ரைஸ் ஆகும். ரைட், இன்சுலின் ரைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? லெப்டின் ஆல்சோ ரைசஸ். Exactly. Okay, and leptin goes to the brain. Okay, and sufficient amount of leptin இருக்கு இல்லையா, like 10 nanogram, 20 nanogram, 30 nanogram. Okay, so reach ஆகும்போது the brain understand that sufficient amount of glucose already entered inside the body. Okay, so it gives you a feeling of satiation, or you call it satiety. That means stop feeding. இதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபோர்ஸ் ஃபீடிங் பண்ணீங்கன்னா it may induce vomiting sensation இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் வந்து பண்ணணும், என்ன ஆகும்? வாமிட் பண்ணிவிட சொல்லுவோம் இல்லையா. வயிறு நிரம்பி இருக்காது சரியா, பட் you will say or you will feel of vomiting. That means fueling is sufficient, then don't go for more fueling இல்லையா. fueling இது பண்ண வேண்டாம், அந்த glucose is enough. பட் even though நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. So gradually they end up in becoming overweight or obese இல்லையா. இப்படிதானே ஆகுது. Yes, sir. Right, and Yes, see, sir. when person becomes obese, okay, the satiation signal fades, because in that condition leptin எவ்வளோ போய் brain சொன்னாலுமே brain அதை கேட்காது சரியா. ஸோ brain கேட்காதனால அந்த satiety ஃபீலிங்கே இருக்காது. ஸோ நல்ல ஒபீஸாக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எவ்வளோ சுகர் ஃபுட் கொடுத்தாலும் நீங்க சாப்பிடுவாங்க, அவங்க திகட்டுதல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபீலிங்கே இருக்காது. Okay, so today you learned 2 things, okay, out of the box, which is irisin and leptin. Okay, so leptin பத்தி டீடைலா பார்த்தோம், irisin வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பாருங்க. Okay, so now let's go to the other organs. Let's start with the heart. Okay, heartல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க நம்ம புக்ல வந்து நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஹார்ட் சொல்லும் போது ஓகே, ஹார்ட்ல இருந்து வர ஒரு ஹார்மோன் எஸ் ஏஎன்எஃப். ஓகே, ஏட்ரியல் natriuretic factor. Okay, or ANP சொல்லலாம். Okay, you can also call them as ANP. Okay, okay, they are produced by the atria. So yeah, atria in response to the stretch. Okay, greater stretch response வந்து it is released. Okay,
So purpose என்னன்னா when heart feels stress. Okay, now heart stress எப்போ feel பண்ணும்னா when there is overload. Overload in the sense if the volume of blood is too much, okay, and heart is feeling really difficult to pump it out. Okay, so the arterial muscle, atrial muscles, okay, they respond to them, okay, and they will ask the body to do some or manage some conditions so that they can cope out with the pressure. இல்லையா ப்ரெஷர் வந்து வெளியே வரதுக்காக ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, எப்படி வரலாம் ப்ரெஷர் ட்ராப் எப்படி பண்ணலாம்? பாடி என்ன பண்ணும்? If you are the brain, okay, of the body, what will you do to drop the pressure? நீங்க தான் பிரெயின் வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? ஹார்ட் சொல்லுது பயங்கர லோடா இருக்கு, நல்லா தாங்க முடியல, ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. சரி, அப்போ நீங்க என்னெல்லாம் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க டு ஹெல்ப் த ஹார்ட்? நோ ஐடியா. என்ன பண்ணலாம்? lymphatic system initiate பண்ணுமா சார்? லிம்பாட்டிக் சிஸ்டமா? லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இனிஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? லிம்போசைட் ஆக்டிவேட் ஆகும். லிம்போசைட் பர்பஸ் என்ன? லிம்போசைட் பர்பஸ் வந்து டிஃபென்ஸ் பர்பஸ் இல்லையா? ம். பேசிக்கலி நம்ம டார்கெட் என்னவா இருக்கணும்? பிளட் வால்யூமை குறைக்கணும் இல்லையா? எஸ் சார். பிளட் வால்யூம் எப்படி குறைக்கலாம்? ம். பிளட்ல இருக்க தண்ணி என்ன பண்ணணும்? ரிமூவ் பண்ணணும். If you remove water content from குறைக்கலாம். the blood, okay, the blood volume goes down. சரியா? ஸோ தண்ணி எப்படி எடுக்கிறது? தண்ணி என்னவா மாற்றணும்? யூரினா மாற்றணும் இல்லையா? அப்பதான் வெளியே போகும். Right? So let's start ம். the எஸ் சார். process which we can initiate. Okay, process of through which you can reduce the blood volume. Okay. So enough. So basically, what happens? There is an increase in blood volume. Okay. Suddenly, you drink lots of water. Okay. And have you heard about hydrotoxicity? Drinking lots of water. Do you think it will ம். kill a person? எஸ் சார். Okay, kill பண்ணும். தண்ணியே kill பண்ணல. தண்ணி நல்லது தானே உடம்புக்கு. And if somebody suddenly consume high quantity of water. மோர் Okay. வாட்டர். More enough than water. ம். Okay, it may kill a person. Okay. Okay. So there's an increase in blood volume in case, okay, that may lead to or leading to increase in atrial stress. You know atria, right? Atrial, auricle ventricle தெரியும் இல்லையா? எஸ் சார். Okay. So there's a stretch. Okay, so stretch ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா the cells of atria, yeah, or atrial myocardial cells, they release the ANP. Okay, ANP, or you can also say ANF. Okay, syllabukla ANP கொடுத்திருக்கோம், syllabukla ANF கொடுத்திருக்கோம். Yeah, basically it's atrial natriuretic நியூட்ரியாட்டிக். peptide factor. Okay, if you say peptide, it will be ANP. If you say factor, it will be ANF. Okay, so ANP or ANF. Okay, so ANP, ANF, they are released by the atrial cells, the cells of the atria, in response to the in the response lab. In the response release பண்ணுவோம். பிரெயின். Stretch response இல்லையா? இப்பதானே சொன்னேன். In response to stretch. Stretch என்ன? Physical stress இல்லையா? ரைட்டா? So ஓகே. ANP release பண்ணுது இல்லையா? கோல் என்னவா சொன்னேன்? என்ன கோலை நமக்கு இருக்கணும்? To reduce blood volume இல்லையா? So ANP is now ஸோ mixed with blood, bloodல mix ஆச்சு, it goes everywhere, so it also reaches the hypothalamus இல்லையா? Hypothalamus reach ஆகுது.
hypothalamus has so many sensors. Okay, now hypothalamus என்ன பண்ணும்னா it inhibits, okay, the release of ADH. Okay, so it do not release signals to the pituitary to release ADH. இல்லையா pituitary, the posterior pituitary வந்து ADH release பண்ணுது இல்லையா. Okay, under the governance of hypothalamus, right? So what it does, it will inhibit. Okay, see the symbols இருக்கு இல்லையா. If you see this symbol, it stands for inhibit. If you see the arrow symbol, it means it stimulate. Okay, so it inhibits the release of ADH. ADH actually என்ன பண்ணும், concentrated urine form பண்ணும் இல்லையா. That means it retain the water and sodium. இல்லையா sodium and water retain பண்ணும், right? So inhibit ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், water and sodium retain ஆகாது. Right, one. Second thing what it does, okay, it goes to the kidney. Yeah, kidney கிட்ட போகும், and kidney கிட்ட போய் என்ன சொல்லும்னா excretory rate வந்து increase பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? So என்ன பண்ணும்னா glomerular filtration rate. Okay, so GFR stands for glomerular filtration rate, or the rate of urine formation. Okay, so please increase that. Right? And it asks the kidney, do not make renin. Renin என்ன நம்ம பார்ப்போம். Okay, renin என்னன்னா we'll see that. Okay, renin is also a hormone. Okay, okay, so renin, right, inhibit பண்ணும். So renin level வந்து கீழ குறையும். Okay, right. Then it also goes to adrenal cortex. Adrenal cortexல யாராச்சும் இருக்காங்களா ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி? Anyone in adrenal cortex, you know, who can help in this situation? Which hormone is there? Adrenal cortex. Adrenaline. Cortexல adrenaline கிடையாது இல்லையா? Medullary இருக்க adrenaline. Cortisol. Cortisol என்ன பண்ணும்? Cortisol என்ன பண்ணும்? சொல்லுங்க. Cortisol glucose level increase பண்ணும் இல்லையா? Isn't it? Okay, sir. அப்புறம் யார் வந்து யூரின்க்கும் வந்து கார்டெக்ஸ்ல இருக்க யாராச்சும் சம்பந்தம் இருக்கா? அயன் பேலன்ஸ், salt balance. It's mineralocorticoid, isn't it? Yes, sir. Corticoid. Mineralocorticoid, yeah, which is aldosterone. So it inhibits aldosterone. Okay, and it also goes to medulla oblongata. Medulla oblongata வந்து ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் இருக்கும். சரியா? அதாவது ஹார்ட் பீட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணலாமா? ரேட் தானே, பீட் பர் மினிட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணலாமா டிக்ரீஸ் பண்ணலாமா? சரியா? So ask the medulla oblongata to reduce heart rate. ரைட்டா? ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா ஏடிஎஸ் இல்ல, ஜிஎஃப்ஆர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு, அண்ட் அல்டோஸ்டிரான் வந்து கிடையாது. ஸோ எல்லா சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் an ACL and water, okay, as urine. Okay, yeah, so இது போயிடும். So as the water is lost, okay, and sodium chloride is lost, okay, so என்ன ஆகும், blood volume Starts reducing. start reducing, okay, and that will help in lowering of stress to the heart, or you can say blood pressure குறையும் இல்லையா, blood pressure குறையும். Okay, are you clear? Yes, sir.
Very good. Now let's see the next one. Hormone of the kidney. So hormone of the kidney. Okay. Hormone of kidney சொல்லும்போது we study about two things. One is the renin and second is erythropoietin. Okay. So renin பத்தி கொஞ்சம் அப்புறமா பார்ப்போம். erythropoietin பார்த்துருவோம். சரியா? Okay. So erythropoietin சொல்லும்போது okay, it's a protein okay that promotes erythropoiesis. Okay. Promotes erythropoiesis. And erythropoiesis stands for formation of RBC. Okay, RBC. RBC formation வந்து they are involved, right? Okay, so basically வந்து we need RBC at all the level. Okay, but how body know that we really need RBC right now? RBC level குறைஞ்சிச்சு எப்படி தெரியும்? Blood volume குறையும் போது. RBC blood volume என்ன எப்படி சொல்லுவ நீ? தண்ணி ஏத்துனானா அப்போ வால்யூம் ஏறிடும். இல்லையா? RBC நம்ம வந்து சாரி தண்ணி நிறைய குடிச்சீங்கன்னா சடன்லி blood volume ரைஸ் ஆகும் இல்லையா? அங்கதான் Yes, sir. right. So அப்ப என்ன sensor? If நீங்க ஒரு engineer இல்லையா? If you're engineer, you want to put a sensor inside the body. What sensor will you add to find that whether the RBC level is reduced or not reduced? Hmm. என்ன போடலாம்? Which sensor you can add? எந்த sensor add பண்ணலாம்? No idea. Purpose of RBC என்ன? Oxygen binding. Right. Oxygen transportation எடுத்துக்கலாமா? Yes, sir. Okay. So if oxygen levels drops, everything is fine, right? Lungs is working fine, சரியா? And வந்து காத்து வந்து person வந்து is free air, சரி மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்காரு. But still வந்து oxygen level drop ஆயிடுச்சு பாடியில. That is what. Whether pressure decreases, sir. So one of the main reason என்னவா இருக்கலாம்னா RBC level குறைவா இருக்கலாம். நம்ம போறோம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வந்து எனக்கு எப்பவும் டயர்டா இருக்கு சொல்லி டாக்டர் சொன்னீங்கன்னா உங்க கண்ணு கீழே எப்படி வந்து லீட் இருக்கு இல்லையா கீழே வந்து பார்ப்பாங்க ரத்தம் குறைவா இருக்கு இல்லையா அயன் அயன் நிறைய Yes, sir. சாப்பிடுங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறைய அயன் சாப்பிட சொல்றாங்க இரும்பு சத்து ஏன் சாப்பிட சொல்றாங்க RBC count கூட்டுறதுக்கு. கூட்டுறதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ரைட் so that means low Yes, amount sir. of oxygen create problems in ATP generation இல்லையா so ATP generation sufficient இல்லைன்னா நம்ம டயர்டாவே ஃபீல் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ அதனால வந்து யூ நீட் டு raise the ATP level ரைட் ATP raise பண்ணணும்னா அப்போ ஆக்சிஜன் குவான்டிட்டி ரைஸ் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் குவான்டிட்டி ரைஸ் பண்ணணும்னா RBC ரைஸ் பண்ணணும் இல்லையா so what happened when there is a hypoxia condition இல்லையா hypoxia right hypo என்ன meaning low Yes, sir. Low. low right so hypoxia conditionல வந்து or low O2 conditionல வந்து okay, what happens both the liver and of course kidney okay like kidney வந்து 90% and liver வந்து 10% okay they start releasing erythropoietin okay they release erythropoietin right so erythropoietin என்ன ஆகுது bloodல release ஆகுது okay
released in blood. Okay, now what it does, it goes to the bone marrow, and bone marrow என்ன பண்ணும்னா hematopoietic stem cells, those cells which forms the RBC, yeah. So it goes to the hematopoietic stem cells, hematopoietic stem cells, ask them to undergo differentiation. Okay, right. இது differentiate ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, right. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ரைட், அண்ட் கம்பெனியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேன் பவர் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது, அண்ட் மீன் வாயில் வந்து நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆக போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 பேர் 500 பேர் உங்க கம்பெனியில் இருக்காங்க, ரைட், அண்ட் இன்னொரு 200 பேர் உங்களுக்கு தேவை ஃபார் டூயிங் சம் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அண்ட் 200 பேர் ஆல்ரெடி ரிட்டையர் ஆக போறாங்க, சரியா. 200 பேர் போயிட்டாங்கன்னா யுவர் டிமாண்ட் இஸ் 700, 500 கையில் இருக்கு, அண்ட் 200 people are going to retire. Okay, so if they retire, so your strength will become 300. Right? So என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க in that condition? உடனே ரிட்டையர் பண்ணிடுவீங்களா, இல்ல ரிட்டையர்மெண்ட் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லுவீங்களா? ரிட்டையர்மெண்ட் தள்ளி வைக்கலாம்னு சொல்லுவேன். ரிட்டையர்மெண்ட் தள்ளி வைக்கலாம்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஸோ ஹைப்போக்சியா கண்டிஷன்லேயே வந்து demand for oxygen is very high and we don't have sufficient amount of RBC. Meanwhile, you also have to remember that RBC have a lifespan. It's around 120 days. சரியா, 120 days தானே? எஸ் சார். Right. So 100 days கழிச்சு வந்து RBC will be dead. So every day lots of RBC are dying in our body. Yeah, every day lots of RBC dies. Every day lots of RBC is produced. Okay, but in the hypoxia condition வந்து you cannot retire those RBC because those RBC retire ஆச்சுன்னா sufficient amount of RBC produce ஆகுது. It takes time. Immediately வராது இல்லையா? It takes some time to differentiate and grow. Right. So meanwhile வந்து you don't want them to lose the total count of RBC. இல்லையா? Total count of RBC கீழே போகக்கூடாது சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெத்தர் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா விச்சுவல் RBCs இருக்கு இல்லையா, which are functioning. Okay, விச்சுவல் RBC கிட்ட போய் என்ன சொல்லுன்னா that don't die. Yeah, it stops or delays the apoptosis. Yeah, apoptosis சொல்லும்போது cell suicide. Okay, so இது என்ன பண்ணும், don't die. Okay, stay with us. Okay, so already measured RBC கூடவே இருக்கும், செத்து போகாது, and meanwhile more RBC are forming. Okay, and what it does, increase in RBC population. Isn't it interesting? எஸ் சார். Right. So that's how erythropoietin helps, okay, in raising the population of RBC. Okay, generally in the condition எப்போ தேவைப்படும்னா for people who goes to higher altitude, இல்லையா, higher altitudeல வந்து ஆக்சிஜன் உடைய partial pressure குறைவா இருக்கும், ஸோ ஆக்சிஜன் குவான்டிட்டி வந்து குறைவா இருக்கும். ரைட்டா, அண்ட் சம்திங் ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னு அப்பப்போ கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க. சரி, அப்போ ஒரு மாலிகுலும் நீங்க மிஸ் பண்ண விரும்பலைன்னா என்ன பண்ணலாம்? அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் மாலிகுலாவது நான் சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புரிய கேட்குறாங்க, ரைட். ஸோ என்ன பண்றோம்னா கிரவுண்ட்ல ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம், சரியா. அந்த கிரவுண்ட்ல சர்க்கிள்ல வந்து ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க, அண்ட் மேல ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து நான் வந்து ஆப்பிள் வந்து கீழே போடுறேன், சரியா. இந்த ஆப்பிள் கீழே விழும், சரியா. பட் ஆப்பிள், தோஸ் ஆப்பிள் which goes out of the circle you should not pick up. You should not pick up. இல்ல, சர்க்கிளுக்கு வெளியே போன ஆப்பிள்ஸ் பிக்கப் பண்ணக்கூடாது, ரைட்டா. சம் ஆப்பிள் அந்த கீழே விழும் அண்ட் தென் ரோல் ஆகி வந்து சர்க்கிளுக்கு வெளியே போயிடும், சரி, அதாவது நீங்க பிக்கப் பண்ண முடியாது. ஸோ சர்க்கிள்குள்ள விழுற ஆப்பிள் எல்லாமே நீங்க பிக்கப் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? 10 பேர் தான் இருக்கீங்க, சர்க்கிள்குள்ள நான் நிக்கணும். எல்லா 10 பேர் சர்க்கிள்குள்ள தான் இருக்கீங்க, சரியா. 10 பேர் சர்க்கிள்குள்ள இருக்கீங்க, மேல இருந்து ஆப்பிள் விழுது, சரியா. அட் அ டைம் வந்து 30 ஆப்பிள் விழுது, சரியா. அண்ட் தென் கீழே விழுந்துட்டு வந்து போயிருது வச்சுக்கோங்க, ரோடு ஆகி போயிருது வச்சுக்கோங்க, சரியா. ஸோ உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஆப்பிள் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? Instead of 10 people, if you put 40 people,
நீங்க டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ம். சரியா. ஸோ சர்க்கிள்குள்ள விழுற ஆப்பிள் வெளியே போக சான்சஸ் இருக்கா? இல்ல சார். மேக்ஸிமமா பிடிச்சிடலாம். மேக்ஸிமம் பிடிச்சிடலாம் இல்லையா. சிமிலர்லி ஆக்சிஜன் ம். லெவல் குறைஞ்சிச்சு சரியா. அப்போ உள்ள வர ஆக்சிஜன் வந்து வெளியே போகாம எல்லா ஆக்சிஜன் உள்ள எடுத்துக்கணும்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆர்பிசி என்ன இருக்கணும்? It must be high. Must be high. Okay, that's why when you go to high altitude, okay, the quantity of RBC body increases. Yeah, increase பண்ணும். So that it's not a single molecule of oxygen should be left. Right? So that was the story. Okay. I Okay. hope you enjoyed the class. Right? Any questions இருக்கா? Yes, sir. இல்ல சார். Okay, then see you evening. Okay. Have a great time. Bye bye. Thank you, sir. Welcome everyone.